Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Vishwabharahakvavrajakacharya also does C7AC. Bhaktivinoda Saraswati Prabhupada Ki Jai. Namachar Haridas Thakur Ki Jai. Ram Sagar Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Govindam Shama Kundarada Kudagiri Govardhan Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Gang Shamona Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, Sri Guru, all glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pasachade Shatadade Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 11, verse 13. Kasmachate na nameran mahatman Kasmachate na nameran mahatman Gariyase brahmano pyari katre Gariyase brahmano pyadi kartare Ananta devesha jagat nivasa Anante veshe jagat nivasa Ram aksharam sarasatat param yat Tam aksharam satasat brahma yat Kasmachate na nameran mahatman Gariyase brahmano pyadi kartare Anantadev Veshe Jagan Nivasa Brahmaksharam Satasat Param Ya. Revelation, O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer the respectful obeisances unto you? O limitless one, God of gods, refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. மொழிபெயர்ப்பு மகாத்மாவே பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே நீங்களே ஆதி படைப்பாளர் எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது எல்லையற்றவரே தேவர்களின் தேவனே அகிலத்தின் அடைக்கலமே தாங்கள் அழிவற்றவர் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் இந்த ஜலத்தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். Purport, by this offering of obeisances, Arjuna indicates that Krishna is worshipable by everyone. He is all-pervading and he is the soul of
every soul. Arjuna is addressing Krishna as Mahatma, which means that he is most magnanimous and unlimited. Ananda indicates that there is nothing which is not covered by the influence and energy of the Supreme Lord. And Devesha means that he is the controller of all demigods and of all of them. He is the shelter of the whole universe. Arjuna also thought that it was fitting that all the perfect living entities and powerful demigods offer the respectful obeisances unto him, because no one is greater than him. Arjuna especially mentions that Krishna is greater than Brahma, because Brahma is created by him. Brahma is born out of the lotus stem grown from the navel abdomen of Garbhodakshaya Vishnu, who is Krishna's plenary expansion. Therefore, Brahma and Lord Shiva, who was born of Brahma and all other demigods, must offer their respectful obeisances. It is stated in Srimad Bhagavatam that the Lord is respected by Lord Shiva and Brahma and similar demigods. The word Aksharam is very significant because this material creation is subject to destruction, but the Lord is above this material creation. He is the cause of all causes, and being so, he is superior to all the conditioned souls within this material nature as well as material cosmic manifestation itself. He is therefore the all-great Supreme. ஒருவரை இத்தகைய பிரார்த்தனையின் மூலம் கிருஷ்ணரே அனைவராலும் வெளிப்பட வேண்டியவர் என்பதை அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகின்றான். அவர் எங்கும் பரவியுள்ளார், எல்லா ஆத்மாக்களின் ஆத்மாவாக விளங்குகிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை மகாத்மா, மிகவும் தாராள மனப்பான்மை உடையவர் என்றும் எல்லையற்றவர் என்றும் அழைக்கின்றான். அனந்த என்னும் சொல் முழு முதற் கடவுளின் ஆதிக்கத்தாலும் சக்தியாலும் கவரப்படாதது எதுவும் இல்லை என்பதை குறிக்கின்றது. தேவேஷா என்றால் அவரே எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்றும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவர் என்றும் பொருள். அவரே முழு உலகத்திற்கும் அடைக்கலமாவார். கிருஷ்ணரை விட சிறந்தவர்கள் யாருமே இல்லை என்பதால் எல்லா சித்தர்களும் சக்தி வாய்ந்த தேவர்களும் தங்களது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று அர்ஜுனன் எண்ணுகிறான். அதிலும் முக்கியமாக கிருஷ்ணர் பிரம்மாவை விட உயர்ந்தவர் என்று குறிப்பிடுகிறான். ஏனெனில் பிரம்மாவை படைத்தவர் அவரே. பிரம்மா கிருஷ்ணரின் ஒரு அங்க விரிவாகிய கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவின் தொப்புள் கொடியிலிருந்து உருவான தாமரையில் பிறந்தவர். எனவே பிரம்மாவும் பிரம்மாவில் இருந்து பிறந்த சிவபெருமானும் மற்ற இதர தேவர்களும் அனைவரும் தத்தமது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். சிவபெருமான், பிரம்மா மற்றும் இதர சக்தி வாய்ந்த தேவர்களால் பகவான் வணங்கப்படுகிறார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அக்ஷரம் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் இந்த ஜடப்படைப்பு அழிவிற்கு உட்பட்டது. ஆனால் இறைவன் இந்த ஜடப்படைப்பிற்கு மேம்பட்டவர். அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதால் ஜட இயற்கைக்குள் இருக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மட்டுமின்றி மொத்த ஜடத் தோற்றத்தையும் விட அவர் உயர்ந்தவர். எனவே எல்லாவற்றிலும் சிறந்த அவரே முழுமுதற் கடவுள். So this is a verse uttered by Arjuna praising Krishna. இது அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணரை புகழ்ந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு பதம். Arjuna just saw the Vishvarupa. அர்ஜுனன் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை கண்டான். So this is a particular form of the Lord in which one can see all of the universe and all of the living entities within the universe. இது இந்த ரூபமானது பகவானுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபமானது. இதில் அனைத்து படைப்புகளும் இந்த பிரபஞ்சமும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களையும் காண முடியும். So this is a special display of Krishna. இது கிருஷ்ணரது ஒரு பிரத்யேகமான வெளிப்பாடாகும். Krishna was actually the charioteer for Arjuna. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக விளங்கினார். And he was same size as Arjuna. அவருக்கு அர்ஜுனனை போன்றே இருந்தார். But then he showed this form of the universe which was huge. ஆனால் அவர் இந்த விஸ்வரூபம் என்னும் ரூபத்தை இந்த பிரபஞ்சத்தையோடும் விடவும் பெரியதான ஒரு ரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டுகின்றார். So it was a rather human-like form with head and arms and feet. ஒரு மனிதனை போன்றே சிரசு, கைகள், கால்கள் அனைத்தையும் உடையவர். But within this form, if one looked in different places, one could see different things. ஆனால் இந்த ரூபத்திற்குள் பிரபஞ்சத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளை
காண முடிந்தது. So in the head you could see Brahmaloka, and then in the feet you could see Patalaloka at the bottom. பகவானுடைய சிரசில் பிரம்மலோகத்தையும் அவரது பாதங்களில் பாதாள லோகத்தையும் காண முடிந்தது. Yes, you could see all the planetary systems from the top to the bottom. அனைத்து கிரக நிலைகளும் உச்சியிலிருந்து அடிவரை அனைத்து கிரக நிலைகளும் காணப்பட்டன. You could also see all the material elements. மேலும் இந்த லௌகிக அங்கங்கள் அனைத்தும் அங்கு காணப்பட்டன. So we have earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ahankara, etc. all arranged within this body. பூமி, காற்று, நீர், நெருப்பு, அகங்காரம் என அனைத்து லௌகிக அங்கங்களும் அங்கு காணப்பட்டன. One could also see all the different types of living entities like Rakshasas, and Pisachas, and Gandharvas, and Devatas, and Rishis, etc., including Brahma. ராட்சசர்கள், பிசாசர்கள், தேவர்கள், பிரம்மா என அனைத்து உயிரினங்களையும் அங்கு காண முடிந்தது. So in other words, this form showed that Krishna was the source of everything. வேறு விதமாக சொன்னால் இந்த ரூபமானது கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் மூலமானவர் என்பதை எடுத்து காட்டியது. But this was limited to the things of this material world. ஆனால் இவை அனைத்தும் இந்த லௌகிக உலகத்தில் உள்ள பொருட்களை அடக்கியதாகவே இருந்தது. So our acharyas say that this form actually is not a real form of the Lord. ஆகவே தான் நமது ஆச்சாரியர்கள் இந்த ரூபமானது கிருஷ்ணருடைய உண்மையான ரூபம் அல்ல என்று சொல்கிறார்கள். And the reason is that all of these planets and all these bodies are temporary. The Lord is not temporary. So actually it's not the Lord. இதற்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ரூபத்தில் தோன்றும் அனைத்தும் தற்காலிகமானவை, ஆனால் பகவானோ தற்காலிகமானவர் அல்ல. When the Lord shows his form as Krishna or Rama, these are spiritual forms which are eternal. பகவான் கிருஷ்ணராகவோ அல்லது ராமராகவோ தோற்றமளிக்கும் பொழுது அது ஆன்மீகமானது, நித்தியமானது, அழிவற்றது. These forms are not made out of material elements. இந்த ரூபங்கள் லௌகிக பொருட்களை கொண்டு செய்யப்பட்டதல்ல. But by his inconceivable power, the Lord could show this form with all the material elements and planets and bodies in it. புரிந்து கொள்ள முடியாத அவரது சக்தியின் மூலமாக அவர் இந்த பொருள்கள் அனைத்தையும் தனது சரீரத்துக்குள் அடக்கி காட்டுகின்றார். So why did he do this? ஆனால் அவர் ஏன் இதை செய்கின்றார்? Actually, this was requested by Arjuna. உண்மையில் அர்ஜுனன் இதை வேண்டி கேட்கின்றான். And why did he request? ஆனால் அர்ஜுனன் ஏன் இதை வேண்டுகிறான்? To show that Krishna is the source of everything in the material world. இந்த லௌகிக உலகத்தில் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் கிருஷ்ணரே என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதற்காக அர்ஜுனன் இதை வேண்டுகிறான். So when Arjuna saw this, then he understood the greatness of Krishna. இதை கண்ட அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய பெருந்தன்மையை உணர்கிறான். Previously, Arjuna understood Krishna, Supreme Lord, but he was treating him as a friend. இதற்கு முன்னதாக அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை பகவானாக கருதாமல் ஒரு நண்பனாக கருதினான். After he saw this Vishwarupa, then he apologized to Krishna, said, actually, I was treating you like an equal, but actually you're the Supreme Lord. இந்த விஸ்வரூபத்தை கண்டவுடன் அர்ஜுனன், இதற்கு முன்னால் நான் உன்னை எனது நண்பனாக கருதினேன், ஆனால் நீயே முழுமுதற் கடவுள் என்று அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான். So this display of the Vishwarup is to impress everyone that though Krishna looks very human, he's actually the most powerful. ஆகவே இந்த விஸ்வரூபம் என்பது கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரணமான மனிதனை போன்று தோன்றினாலும் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் அவரே என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதற்காக கட்டப்பட்டதாகும். So he is more powerful than anyone else. ஆகவே கிருஷ்ணர் அனைவரையும் விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராக விளங்குகிறார். So here he says, you are more greater than Brahma, who is the most powerful devata. இங்கு அர்ஜுனன் கூறுகிறான், நீயே பிரம்மனை விட சக்தி வாய்ந்தவன், பிரம்மா இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே சக்தி வாய்ந்தவன். So Brahma is famous for creating the universe. பிரம்மதேவனே இப்பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றான். He creates all the 14 planetary systems. இந்த 14 கிரகங்களையும் அவனே படைக்கின்றான். He creates all the bodies for all the living entities. அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் ஏற்ற சரீரங்களை படைக்கின்றான். But Arjuna says, you are greater than Brahma.
ஆனால் அர்ஜுனனோ கிருஷ்ணரை பார்த்து நீ பிரம்மாவை விட உயர்ந்தவர் என்று கூறுகிறார். How is this evident? இது ஒரு சாட்சி. Well, everybody knows that Brahma is born from the lotus in the navel of Vishnu. அனைவரும் அறிந்த உண்மை, பிரம்மதேவன் விஷ்ணுவனுடைய தொப்புளில் இருந்து மலரும் தாமரையிலிருந்து வெளிவந்தவன் என்று. And so in other words, the Supreme Lord gives birth to Brahma. So therefore he's greater than Brahma. வேறு விதமாக சொன்னால் முழுமுதற் கடவுள் பிரம்மாவின் பிறப்பிற்கு காரணமாக இருப்பதால் அவர் பிரம்மாவை விட உயர்ந்தவர் ஆவார். They say, oh, Brahma is the creator of everything in the material world, but actually we should say Supreme Lord is the creator of everything because he creates Brahma. பிரம்மாவை படைப்பவர் விஷ்ணுவே என்பதால், பகவானே என்பதனால் பிரம்மா படைக்கும் அனைத்திற்கும் அவரே காரணம் என்றும் நாம் கூறலாம். So instead of worshiping Brahma, we should worship Krishna. ஆகவே பிரம்மாவை வழிபடுவதற்கு பதிலாக நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடலாம். So therefore Arjuna here addresses Krishna as Adikata, which means he is the original creator. ஆகவே தான் அர்ஜுனன் இங்கு கிருஷ்ணரை ஆதி கர்த்தா, அதாவது மூல படைப்பாளி என்று சொல்கிறான். And he also says he is Devesha. He is the Lord of all the Devatas. மேலும் தேவேஷா என்றும் கூறுகிறான், அதாவது தேவாதி தேவன் என்று சொல்கிறான். That means he's more powerful than any Devata. அதாவது வேறு எந்த தேவதையும் விட சக்தி வாய்ந்தவர் என்று பொருள்படும். So of course we can define Lord in terms of power. The one who's the most powerful, and there's no one more powerful, we call him Supreme Lord. ஆகவே நாம் பகவானை சக்தியின் அடிப்படையில் விளக்கலாம். ஆகவே அனைத்து சக்திகளையும் விட சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதால் அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறப்படுகிறார். But if the most powerful person dies, then how can he be Supreme Lord? He shouldn't die also. ஆனால் அந்த சக்தி வாய்ந்த நபர் இறந்து விட்டார் என்றால் அவர் முழுமுதற் கடவுளாக எவ்வாறு இருக்க முடியும்? So here Arjuna addresses Krishna as Ananta, no beginning, no end. ஆகவே தான் அர்ஜுனன் இங்கு கிருஷ்ணரை அனந்தா, ஆதி அந்தமற்றவன் என்று அழைக்கின்றான். You are eternal. நீங்கள் நித்தியமானவர். So eternal in time. காலத்தினால் நித்தியமானவர். Also infinite in space, no beginning, no end. மேலும் இந்த இடத்தை எந்த விதமான ஆரம்பமும் முடிவும் மற்றவர் என்றும் விளக்குகின்றார். So that means the Lord is the biggest of everyone. அதாவது கிருஷ்ணரே அனைவரையும் விட பெரியவர் என்பது பொருளாகும். So not only the Lord has power, more power than anyone, he's the longest lasting, he's eternal. அவர் அனைவரையும் விட சக்தி வாய்ந்தவர் மட்டுமல்லாமல் எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக இருப்பவர் என்றும் பொருள்படுகிறது. And he's the biggest because he spreads everywhere. அவர் மிகப்பெரியவர் என்பது ஏனென்றால் அவர் இன்னும் வியாபித்து நிற்கின்றார். And he is addressed here, Krishna is addressed here as Jagan Nivasa, which means he is the refuge of the world. The world is inside him. ககன் நிவாசம் என்று சொல்லப்படுகின்றார். அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்திற்கும் படைப்பு அனைத்திற்கும் அடைக்கலமானவர், அனைத்தும் அவருள்ளே அடங்கி இருக்கிறது. So in this universal form Vishnurupa, he showed the whole universe inside his body. ஆகவேதான் இந்த விஸ்வரூபத்தில் அவர் இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தையும் படைப்புகள் அனைத்தையும் தன்னுள் அடக்கி காட்டுகின்றார். But we should understand the Lord is actually bigger than that. ஆனால் உண்மையில் நாம் புரிந்து கொள்வது என்னென்றால் முழுமுதற் கடவுள் இதை விடவும் மிகப்பெரியவர் என்பதாகும். There's not one universe, there's millions of universes. ஒரே ஒரு பிரபஞ்சம் மட்டுமில்லை, பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் இருக்கின்றன. And all these millions of universes all fit inside the body of the Lord. இந்த கோடான கோடி பிரபஞ்சங்களும் அவரது சரீரத்திற்குள் அடங்கி நிற்கின்றன. So the scriptures describe that there is a form called Mahavishnu. ஆகவேதான் சாஸ்திரங்கள் இந்த ரூபத்தை மகாவிஷ்ணு என்று விளக்குகின்றன. So Mahavishnu is a huge form of Vishnu who sleeps. மகாவிஷ்ணு விஷ்ணுவின் மிகப்பெரிய ஒரு ரூபம், அவர் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். And when he breathes out, all the universes start coming out of his body. அவர் மூச்சு காற்றை வெளிவிடும் பொழுது அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அவரது சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்றன. Millions and millions of universes like little molecules emanate from his body. கோடான கோடி பிரபஞ்சங்கள் அவரது சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்றன. And then those universes go on for billions and billions of years. Then the Lord breathes in, they all go back into his body, and complete destruction of everything.
இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் கோடான கோடி ஆண்டுகள் உயிருடன் திரிகின்றன. பிறகு பகவான் மூச்சை உள்ளடக்கும் பொழுது அவை அனைத்தும் அவரது சரீரத்துக்குள் அடங்கி விடுகின்றன. So not only one universe fits within the Lord, but millions and millions, uncountable universes all fit within the Lord. ஒரு பிரபஞ்சம் அல்ல, கோடான கோடி பிரபஞ்சங்கள் பகவானுள் அடங்கி விடுகின்றன. But actually, this also was not considered very great. இது கூட மிக அதிசயத்தக்கதாக கருதப்படுவதில்லை. From our point of view, of course, millions of universes, big size, they all fit inside Mahavishnu. நம்முடைய தரப்பில் இருந்து பார்க்கும்போது கோடான கோடி பிரபஞ்சங்கள் அவர்கள் அடங்குவது என்பது மிகப்பெரிய விஷயம். But it's also described that Mahavishnu is lying there in one little small corner. மேலும் விளக்கப்பட்டுள்ள சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இந்த மகாவிஷ்ணுவானவர் இந்த பிரபஞ்ச படைப்பின் ஒரு கோடியில் படுத்திருக்கின்றார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. It's like a very small cloud in the corner of the sky. ஒரு சிறிய துகளாக ஒரு மூலையில் வீற்றிருக்கின்றார். What happens in the rest of the sky? இந்த விண்வெளியின் மற்ற பாகங்கள் என்னத்தான் இருக்கின்றது நடக்கிறது? This is the spiritual sky, Vaikuntha. அதுவே ஆன்மீக விண்வெளி வைகுண்டம் எனப்படுவதாக. So this Vaikuntha is much larger than all of this portion where Mahavishnu stays. இந்த வைகுந்தமானது இந்த மகாவிஷ்ணு அவர்கள் தங்கி இருக்கும் இடத்தை விட மிக மிக பெரியதாகும். And in Vaikuntha we have innumerable forms of Vishnu and different forms like Narasimha and Rama and Krishna, etc. இந்த வைகுந்தத்தில் எண்ணற்ற விஷ்ணுவின் ரூபங்கள், நரசிம்மர், ராமர் என பல்வேறு விதமான ரூபங்கள் இருக்கின்றன. So very easily one universe can fit within Krishna. ஆகவே மிக மிக எளிதாக ஒரு பிரபஞ்சமானது கிருஷ்ணருக்குள் அடங்கிவிட முடியும். Not only the universe fits within the Lord, but the Lord is always thinking of the universe. இந்த பிரபஞ்சம் அவருள் அடங்குவது மட்டுமல்லாமல் பகவான் எப்பொழுதும் அந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். It's within him, he's always thinking. What is he thinking? அவர் எப்பொழுதும் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்? He's thinking about the welfare of all the living entities in the universe. இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாழிகளின் நலனை பற்றி அவர் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். He's very merciful to all of the living entities. அனைத்து உயிரினங்களிடம் கருணை காட்டுகின்றார். However, not all the living entities want the mercy. எப்படி இருப்பினும் அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர்வாழிகளும் இந்த கருணையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. The Lord's mercy is he wants to get them out of the material world. Most of the living entities don't want to get out of the material world. அவருடைய கருணை என்னவென்றால் இந்த உயிர்வாழிகள் அனைத்தையும் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து காத்து வெளியே ஏற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார். ஆனால் பெரும்பாலான உயிர்வாழிகள் இதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே உழந்திருக்க ஆசைப்படுகின்றனர். Most of the living entities want to stay in the material world and enjoy. இந்த பல்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திலேயே இருந்து இங்கு இன்பம் காண முயற்சிக்கின்றன. So life after life, the jivas try to enjoy with their material bodies. பிறவிக்கு பிறகு பிறவி ஜீவாத்மாக்கள் தங்களுடைய லௌகிக சரீரங்களை கொண்டு இன்பம் காண முயற்சிக்கின்றன. However, the Lord always makes arrangements to encourage everyone to get out of the material world and go to the spiritual world. எப்படி இருப்பினும் பகவான் இந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஏதோ ஒரு வழியில் சரியான ஒரு ஏற்பாடை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அவை இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு ஏதோ ஒரு வழியில் நித்தியமான ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். Sometimes the Lord does this by making an appearance in the world. சில சமயங்களில் இதை பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றுவதன் வாயிலாக செய்கின்றார். And when he appears, he reveals himself and everyone understands, oh, Supreme Lord actually exists. அவர் தோன்றும் பொழுது அனைவரும் முதற் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So the Lord appeared as Narasimha, as Ramchandra and Krishna. பகவான் நரசிம்மராகவும் ராமச்சந்திரனாகவும் கிருஷ்ணராகவும் அவதரிக்கின்றார். Why? To help the people of the material world. ஏனென்றால் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக. Of course, he directly helps by killing the forces of adharma. இருப்பினும் அவர் இந்த அதர்மத்தின் சாட்சியாக நிற்கும் மக்களை கொள்கின்றார். And he inspires everyone by showing his beautiful form and his beautiful activities. தனது அழகான ரூபத்தையும் அற்புதமான லீலைகளையும் காட்டி அனைவருக்கும் ஊக்கமளிக்கின்றார். And he also gives teachings.
மேலும் அவரது போதனையிலையும் கொடுக்கின்றார். So Krishna spoke Bhagavad Gita. ஆகவேதான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேசினார். So through this, he's giving guidance to everyone. இதன் வழியாக அனைவருக்கும் அவர் வழிகாட்டுகின்றார். Of course, though the book is there, not everybody studies, not everybody understands. இந்த பகவத்கீதை இங்கு இருப்பினும் அனைவரும் இதையே ஏற்பதில்லை, படிப்பதில்லை, புரிந்து கொள்வதில்லை. People would rather do something else. வேறு விதமான புத்தகங்களை வாங்குகிறார்கள். So the Lord does not force anyone, but at least he gives them opportunity. பகவான் யாரையும் வற்புறுத்துவதில்லை, ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். And furthermore, when the Lord is not personally present, then there are the devotees of the Lord. மேலும் பகவான் நேரடியாக இங்கு இல்லாத பொழுது அவரது பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள். So they also explain what is in the scriptures. இந்த பக்தர்கள் சாஸ்திரங்களை விளக்கி கொடுக்கிறார்கள். And as well as this, the Lord leaves, of course explained in the scriptures, methods by which we can solve all the problems of the material world and get the highest happiness. மேலும் பகவான் சாஸ்திரங்களின் மூலமாக இந்த லௌகிக உலகத்தில் மக்கள் எவ்வாறு வாழ முடியும் இன்னுமாக என்பதை பற்றிய வழிமுறைகளையும் கொடுத்திருக்கின்றார். So in Bhagavad Gita, Krishna explains that ultimately what is our activity here? It is to surrender to Krishna. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் விளக்கிக் கொள்கின்றார், இறுதியாக நாம் செய்ய வேண்டிய செயல் என்ன என்று, அதாவது நாம் அவரை சரணடைய வேண்டும் என்பதே ஆகும். And by doing that, we solve all problems. அதை செய்வதன் மூலமாக நமது பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் நாம் தீர்வு காணலாம். So in this way, the Supreme Lord acts as the well-wisher of all living entities. இவ்வாறாக முழுமுதற் கடவுள் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் நலம் விரும்பியாக நடக்கின்றார். He is always thinking of the welfare, the good of everyone. அனைவருடைய நலனையும் அவர் எப்பொழுதும் கருதுகின்றார், நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். If they cannot accept this high level of what we can say belief, then at least they should do their activities in a proper way. இந்த உன்னதமான கருத்தை ஏற்க முடியவில்லை என்றாலும் மக்கள் சரியான முறையில் செயல்பட வேண்டும். So he sets up a series of rules of what you can do and what you shouldn't do. ஆகவே தான் பகவான் மக்கள் எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்று சில விதிமுறைகளை வகுத்திருக்கின்றார். So this is called dharma. இதுவே தர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது. If you follow these rules, then you can get material happiness. இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நமக்கு லௌகிக இன்பம் என்பதை பெறலாம். And minimum of suffering. மேலும் குறைந்த அளவு துன்பத்தை அனுபவிக்க வாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம். So therefore the Lord comes and he establishes dharma. தான் கிருஷ்ணர் அவதரித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துகிறார். So this also is the compassion of the Supreme Lord. இதுவும் பகவானது கருணையே ஆகும். So therefore in many ways the Lord is looking after the people in the material world. இவ்வாறு பல்வேறு வழிகளில் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மக்களது நலனை கருதி செயல்படுகின்றார். But as I said, the ultimate instruction of Krishna is surrender to him. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல பகவானது ஞான போதனை என்ன என்றால் என்னிடம் சரணடை என்பதே ஆகும். So we may find that a little difficult to do. இதை செய்வதற்கு சிறிது சிரமமான காரியமாக இருக்கலாம். How are we going to surrender to the Lord? பகவானிடம் எவ்வாறு சரணடைவது? We have so many obligations in life. செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எவ்வளவோ உள்ளன. The mind is very unstable. இந்த நிலையற்ற மனம் கொள்ளை கொடுக்கின்றது. We cannot concentrate for a few seconds even. ஒரு சில நொடிகள் கூட நம்மால் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடிவதில்லை. So the Lord gives another method. ஆகவே தான் பகவான் மற்றொரு வழிமுறையை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். That is chanting the name of the Lord. பகவானது நாமங்களை உச்சரிப்பதாகும். This is another form of mercy of the Lord. இதுவும் பகவானது மற்றொரு விதமான கருணையே. Though the Lord does not come as avatar all the time, he is always present in his name. பகவான் எப்பொழுதும் அவதரிக்கவில்லை என்றாலும் அவரது நாமத்தின் மூலமாக இருக்கின்றார். So by chanting the name of the Lord, then very easily we can realize the Lord and worship the Lord.
நாமங்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் வெகு சுலபமாக பகவானை உணர முடியும், அவரை வழிபட முடியும். So therefore, a Nama Sankirtan, chanting the Lord's name, is considered to be the Yuga Dharma. This is the process for everybody to follow in Kali Yuga. ஆகவேதான் நாம சங்கீர்த்தனம் என்பது இந்த யுகத்தின் தர்மமாக அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டிய கலியுகத்திற்கான வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. So this is the way in which we can actually surrender to Krishna. இவ்வாறாக நாம் பகவானிடம் சரணடைய முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna. जय श्री श्री भगवद गीता प्रवचनम की जय, स्वामी महाराज की जय, विश्व देशी भक्ति संशल प्रभुपाद की, बहुत प्रमाण